Integration testing continued today on the O train's eastern extension to Orleans. Trains were circulating between Blair and Trim stations at reduced speeds and frequencies. It's very exciting to see the train pass over into the 174 highway median and just visit all the new stations in Orleans. Les tests d'intégration se sont poursuivis aujourd'hui sur le prolongement est de l'O-train jusqu'à Orléans. Les trains circulaient entre les stations de Blair et Trim à vitesse et fréquence réduite. Quel plaisir de voir le train franchir le plein tard de l'autoroute 174 et de découvrir toutes les nouvelles stations d'Orléans. Attention, eastbound train to Trim is arriving. Please stand away from the platform edge. Attention, le train en direction est vers la station Trim approche. Éloignez-vous du bord du quai.